mistična muzika i još mističnija igrica. Dobrodošli, danas je 29. novembar, danas je specifičan dan, ne zbog igrice, igrica nije važna, toliko. Danas piše da pada sneg, ja gledam kroz prozor, sneg ne vidim, to me jako revoltira, ali bože moj šta je tu, pa da bi malo prekratili muke i skratili vreme života, hajde da pokušamo da odigramo ovu igricu. Ovo je grad svetlosti, mada jedinu svetlost koju ovdje vidim, to je ova banderica koja ne radi, tako da glupa fora nije, šta kaže ovako. Dakle, the tunnel lies based on real facts and places as well as long documentation concerning mental illness, bla bla bla. Kapiram, dakle, ovo je neki nije azil, nego kao neka ludnica. Ovo su igrice bazirane, jel tako, ovim činjenicama i događajima koji su se zaista dogodili. Da, postoje neke priče o igrici koje su onako baš dosta potresne, tako da bi trebalo samo starije da igraju. Naravno, imena i slično su izmišljena, tako, naravno neće ovo da ih otkriju tačno koji su ti ljudi. This is a interpretation of a former Italian physiatric institution for dramatic purposes. Dobro, dakle, italijanska psihijatrijska ustanova je u pitanju i igrica, tako, koristi umetničke interpretacije, tako, što god to značilo. Dobro, kao, molim vas, kao imate na umu da su se mentalno kao, odnosno usluge mentalnog zdravlja radikalno poboljšale. Gde se radikalno poboljšaju, družimo, i kod živimo u 13. veku, ovdje još u Lazlo Lazarević i jadni ljudi tamo, bože, ja ne znam, stvarno, ne daj bože nikom, eto. A pazimo to, if you think you may have psychological problems, please refer to a specialist. Kao, ako misliš da imate psihološke ili psihičke probleme, molimo, kao, pratite se specijalisti. Pa oni koji je lud za sebe kaže da nije lud, mislim. Ste vi normalni, ali dobro, bože moj. A da vidimo što nam se sprema. Voltaire, 42. godina. What's happened? What is happening? What kind of place is this? Maybe I'm dead. I can't see any light. I might be dead. I can't get up. What's going on here? What's happening to me? There's no one here, yet these noises. God, my head is killing me. I can't keep my eyes open. Mislim, ova gluma je iskreno za nulu, mislim, what's happened, dakle, apsolutno gramatički netačno, ali šta god. Šta kaže ovako, realnost, evo, inspirisano pravim činjenicama i događajima. Dakle, ona je bila Voltaire 42. A ovo je Voltaire Toskana, verovatno, pretpostavljam 2016. godine. Dakle, neki koliko, 8, 58, 68 i 6, 74 godine kasnije. Šta se dešava? Preleće neko. Poboljšam malo osvetljivosti na desi. Tako. Nije se uopšte nešto drastično poboljšalo. Sad? Ništa specijalno. A šta god. Uglavnom, da, ne vide se noge dole, dakle, nisko budžetne igrice u pitanju. Šalim se, to je neko moje merilo. Nije ni važno. Open close use, dobro, umjesto dakle, imamo klik, što me raduje. Znači, vidim sam na lošim zvuku, nešto sam menjao 100, majstorisao sam ga, trebao da napravim video vezano za to, ali me mrzelo jer zaista mnogo posla bilo, tako da mi je mikrofon maltene na stolu i moram da se pogrebim ko jastuk, ne bili, odnosno škamp, ne bili, mogu da se čuje malo bolje. Tako da trudit ću se da budem pogrebljeniji što je više moguće. Da mi neko rekao što reći, ne bih mu verovao, ali u redu. Možda svoj glas, bože. LM. Aha, imamo lampicu, to me raduje. U stvari ne raduje me, zato što znači da će biti mraka mnogo. Šta je ovo? Game connection, zapravo vortex. Aha, ovdje za naricanje. Ovo muva, koliko mi ne vjera, ko da mi uve tu, božno prosto. Šta li ima ovdje, majko moje? Evo još jedan. Za pojenje.
Polako se okrećem, ne daj Bože što mi izleti, treba da umrem pod mlade dane. Baš ne ide u prilog. Čuo sam inače recenziju od ove igrice da je odlična. Za sad ništa specijalno, apsolutno nije, tako da naravno daćemo šansu, nikakav problem. A, mogu se ljudim, šta? Ja mogu tobogan, ja, što ja volim to, mogu. Što ja volim tobogan, to je nevjerojatno. Samo je neki zarađao, dobijem tetanus. Bip. Kuda sam u Pripjatu, tako mi je. Dobro, zapravo, ako je ovo 2016. koliko smo rekli, 70 godina kasnije, dakle ovdje se sad uraslo, jasno. Margilano. Voltera, to je tamo levo. Što ima ovdje? Santa Maria della Salute. Google Maps mi ne daje dobre rute. Santa Maria della Salute. Ovo neki staklenik bio ko u Harry Potteru. Grabuljica. Ok, maka se čoveče za orezivanje. Bukvalno ovakve isto u selu imam. Identično. Ne sviđa mi se odziv u ovoj igrici. Bukvalno vrti mi se u glavi od nje. Dobro. Ali dobro. Zatamljeno, zatvoreno, zaguljeno, zakovano. Gdje idem ja sad? Aha, čekaj, mogu tu. Okej. Ali je neki objektiv, nešto piše, aha, dobro, mouse, aha, left mouse open. Ovo mi nije pisalo ili ja makar nisam vidio. Escape from menu, dobro, ali... Sve pomiri ovako, dijagonala. Campo Santo, ne bi baš volao tamo da idemo. Ajde pogledamo, možda li smo nešto, možda treba da idemo unutra. Čekaj bre, tu ima prolaz ovdje izgleda. Ne. Ovdje. I ovdje. Najviše mrzim u igri se da se motam ko budala 20 minuta. Ajde da pokušamo ponovo. Ovaj takozvani Joe Distance je užasan. Vidio, tamo mislim mogu da prođem, ono se pojavi. Idem ja sad. Da idem kroz neki... Ovdje gdje? Da, ako mi je igrica dovela do ovdje, dakle moram samo da pratim put, pretpostavljam. Ajde, želim, brzi se malo je. Da, mogu sam i vuda. Malo me podsjeća na onu igricu Slender, ali nije Slenderman, nego... Joj, kako se zvaš igrica, zaboravio sam. Uglavnom gdje započneš kao dan i polako sliziš do neke kuće, no polako se smrkavajući. Jako jeziva igrica i nju bih htio isto da snim. Ali do tada smo zarobljeni ovdje sa ovom. Dobro, ovdje evidentno ne mogu da prođem. Ovdje. Može? Ovdje. Ne. Možda treba da srušim ovdje. Ajde, pokušam srušim.
Čime bih mogu, imam neki alat ovdje. Ne mogu ništa da uzem. Lica? Ne. O, čim mi zaboguju ovdje, nešto je ovdje u pitanju, mislim, nije... Mogu se popnem, ne mogu. A buljo neće. Mogu da čučnem, C, V, R, ništa. Vidim, ono. Meni je apsolutno ništa nije ni objašnjeno na početku ko sam ja, šta se dešava sa, mislim, ja devojčica, sam ja žena, čovek, muškarac, to jest. Da, ja ne mogu da verujem da nisam provalio foru, morao sam da pogledam na YouTube-u, mislim. Šta da se radi, priznajem. Elem, moram da idem vamo gdje ova glupa, kako se zove, ona, ja ne znam, to je nevjerojatno, ja svaki put ga počnem da snimam za ovo stranje, bukvalno mi stane mozak. Ne mogu da govorim. Da, moram tamo da prođem kroz onu ogradicu, odnosno kapicu. Tako da eto, toliko o tome. Uglavnom nije važno, nastavljamo dalje, samo da vidimo da li nešto ovdje ima, da slučajno... Šta će ti imaju ništa? Sad već napredu. A, ovo je kao uvod, da, fancy. Ali do juče. This place, time, memory. Iskustvo, sećanje i anamneze. Nema memorije. Dakle, ovo je ono što smo pričali u prevodu, tako, a anamneza, mislim, no doctor, šta znači ovo? Dobro, dakle, ovo smo mi, koliko vidim, pretpostavljam. Vrata su zaključena. Ne? No, thank you. U stvari... Čekaj, možda ova vratanca mogu da otvorim. Ovo bi bilo lepo da mogu da ih otvorim ako sporedna. Naravno da ne. Sad da sam mi putuli kroz vreme, šta ne razumijem. Da čekovnica, koliko vidim. Bila. Non sputa intera e non bestemija. To znači nemojte da pljujete. Ja ne razumijem zašto nemojte da pljujete. Ja sam ovaj natpis video sličan u onom vozu Šaganska osmica, non sputara nella karoca. Toga se baš sećam da smo se zezali. Kao ne smije se pljuvati u kolima, to je bilo isto na bosanskom, odnosno hrvatskom. Vidimo šta je, you're here, okej, dakle mi smo ušli ovdje. Park, refectory, observation, board, tranquil, stairs, waiting room, admissions. Dobro, što god. The message speech is near the calm woman ward. Aha. To su, što se kaže, mirne žene, odnosno odaljenje za mirne žene. Samo ne znam gdje je to, tu je taj, da kažemo, generator glavni za struju koju ćemo pretpostavljam trebati nekada. Ali ovdje ga ja ne vidim. Waiting room, stairs, toilets, nurses room, park, refectory, observation ward, tranquil ward. 7 i 8, to je ovo i ovo. Evo je, gdje si bre?
Evo je struja ovdje nešto, dakle ovdje pa levo. Dobro, ajde vidimo. Ovdje ima nešto zanimljivo. Boga mi već me hvata jeza. The only thing I remember clearly is Charlotte, my doll. Za sada gluma ove devojke koje daje glas je zaista 0. Jo. I brzo bi trebalo da ima svjetla. Da vidimo. Sad ladno ima svjetla, ovdje je 70 godina prošlo. Kako da ne, kako da ne. Aha, okej. Dobro. Ajmo dalje. To mi je jasno. I naravno da osjetljivost miša je zaista loša, jako. To su za sad 2 zamjerke. Ali da ne bi mi bili smarači. A, okej. Što radi lift? Ladno. Ja dočeka neko. 400 kila, pa dobro. Ček šta? Aha, 5 kila. Dva, korak. Da sam vidio malo više od vas prata, ali okej. Ajmo, idemo. Možda su bizarni murali ovdje, odnosno grafiti u ovom bizarnom mjestu, da. Jako mi deprimiruje kad ovako lik hoda sporo, tromo, nikako. To mi je recimo u Mafiji. Evo je lutkica. Mummy took good care of Charlotte. She tucked her in, hugged her, gave her cuddles and kisses. She was very affectionate and loving. Nothing bad happened to Charlotte, and I was amazed. I did not understand. At first, I was quite afraid. I feared that she wanted to hurt me. I was constantly expecting the moment when Mum would abandon her. Because I did not deserve to live. I did not deserve to be loved. Čekaj, šta stani? Čija majka je držala lutku? Koja je šta očekivao? It's cold. It's dark. Now she's cold. She'll get ill. We can take care of her. Mummy took good care of Charlotte. She tucked Charlotte is a good girl. She tucked her in, hugged her, gave her cuddles and kisses. Nothing had happened to her and was a misunderstanding. First of all, quite afraid and blah 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 blah. A razumem, ko je držao lutku? Ja, majka moja. Mislim, nije mi jasno ništa apsolutno. Šta je ovo? Dobro, pljuvačne žlezde, okej. Ključko. Evo. Malo za refleks. Evo ništa. Inače meni ti refleksi nikad nisu radili na kolonu, to mi nikad nije bilo jasno. Možda me udaraš, brate, po kolonu 30 puta 40. Od Boga nekako. Mogu da spustimo lutku šuntovo. Znam, kako sam razumio, ova lutka je bila lutka njene majke, ali tako? Those lamps might make the room warmer.
But Charlotte's uncomfortable. She doesn't feel well. Vidim mi se ove ilustracije anatomije. Baš. Jako slakovito možda. Charlotte is cold. Let's find her a warm place. He'll get angry. He'll certainly get angry. Ko je sad pa on? Ko je taj? Evo ti Grey tu. Ovdje? Monetska vratanca. Boga bi im ja da spavam večeras mirno i lepo baš. Šta je sad ovo ko jedan drug? This is not a good place for Charlotte. She'll be cold here. Vidim šta radi, majke mi. A? Ne? I saw a wheelchair on the ground floor. It's a convenient place and we can get Charlotte into a warm place. Ajmo priznam, to se mogu kao još ovak ne lutam 2 sata ovdje. Ajde imam noge dok ja dođem dole. Kolica, kolica. Evo ih. Volite? This is a comfortable place for Charlotte. But it's cold. No, no, it's cold. Don't shiver, Charlotte. The cold will go away. Na? Šta? Možda mogu da je dostavim? Ovo se čuje ko da vozim. We need to find warm lights. Let's go into the surgical ward. Pa zar nije sunce to? Neću da se ne vjerujem. Surgical ward, kažeš. Ward, to jest. To bi bilo... Aha, da, znam da je. Ok, to je. Gdje je lutka odavde? A tu je. To je, ja bože, fizika vožnje 0. Sad njima je da moram da se popnem liftom gore. Jebote že. Dobro, sad možemo da vezamo gospodju. Ne, čekaj, bolje da uđemo u rikve, što se kaže. Tako. Je logika ovoj vožnji, nije mi jasno. Evo prvi. Idemo tamo gdje u operacijnom salu, mislim. Tako nešto. Ajde.
opet beše bilo... Gdje sad? Zaboravio sam. Ovamo mislim da je, da. Ginekologija. Ovdje beše. Da. The cold goes away, you see? The light, warmth. We can do it. The cold goes away. It's not forbidden. Now we can go to that ward where everything started. Šta? Dobijem pomoć, kako? It all began in the observation ward on the ground floor. Opet dole. Odeljenje za observaciju. Ajde, za posmatranje, to jest. Da ide brže, malo mislim, a? Kako? Kako beš? Ide ovdje, jel? Atencione. Odveš bord je osmica, to je... Aha, tu, okej. Ovdje negdje. Aha, da, sad mogu da odem. Tu je. Koje su ovo forice? Neki ambis. Pa ne mogu pašću kako. Protiv sebe idem. Dobre. Kreće ludilo. Ali iskreno, bilo da nam sve treba dati šansu igrici, zaista. Bilo koja da je u pitanju. Što je ovo? One day I turned off the light, but it didn't go dark. It was a limitless immensity, a blinding, merciless light. I was 16 and I was afraid, always afraid, a fear that wore me down. I needed help, but I could not speak. Everything terrified me, even thinking. They said they were taking me to a place where the fear would go away, where I would get better. I stopped living in there. They dragged me away and tore off all of my clothes, every last stitch. Bože. I tried to explain what was going on in my head. They tied me to the bed for days, alone with my nightmares. It wasn't fear anymore. It was madness. And when you're mad, you cease to exist. Odlična rečenica. Kad si je lud, prestaš da postojiš. Nemaš svest više, to nisi ti. Dobro, sad otprilike znamo neke informacije vezano za ovo mjesto i nas. Dakle, 16 godina, tu nas doveli.
She was my only hope in this hell. I was falling down amongst the damned, but that woman and her smile kept me alive. Da, eto, jedna ta doktorka ili sestra, eto, bila je koliko čovjeka, ali to je baš nevjerojatno, pogotovo u tim ludnicama u to vreme, to je bilo, dakle, ni blizu lečilištu. A šta, već je treći pogled? Da. Jako potresno za sad. Dobro, vidimo šta se desi dalje. The door's locked from the outside. Here, the doors can only be locked and unlocked from the outside. Pa kako sam završio dole? Neka Dobrica mi otvorila vratanca. A to su kapiram, to su na vrata gdje smo bili. Da, mi smo, da, ovdje. Ovo je bio onaj ambis levo desno, pa smo se probudili u sobi u kojoj smo bili. O! Lutkica. Boga mi, ja sam podložan lošim snovima, crno mi se piše večeras. A i komentar. Ovo će da me reši 100%. Neće. Gdje ga botica? Dragan Marković Palma je. A zašto mi pričamo engleski ako je ovo Italija i tako to? He laughed, panted, lurched over me. It hurt when he touched me. I thought I'd split apart suddenly with a loud thud, shattered into pieces. I felt fragile, sick, dirty, filthy. All I could do was clutch Charlotte tightly while Renee obeyed. He was the boss in the realm of light. I was devoured by the evil I had done. I threw up and could feel hell getting closer and closer. My God, those medical examinations. The doctors said there was something inside me, which they would have dragged out of me. My God. Da, jasno, bila nažalost izgleda silovan ovdje. Od strane ovog debelog maza. Ok. Dobro, uglavnom, ovdje koliko vidim više nema ničega. Samo i dalje mi nije jasno koja je zapravo svrha igre. Kako sam ja stigao ovdje, šta hoću da uradim ja. Jesam ja živ uopšte. To. A, džab. Čekaj, gdje je lutka bila? Ovdje smo bili, ne.
I, ne. Tamo evidentno ne možemo, ne da nam se. Stiskam H, pokušam dobijem neku pomoć, ali ne. She stayed with Renee during those terrible medical examinations. That's what gave her the strength to survive. A jesmo Rene mene jako buni ova perspektiva. Tamo su tranquilo, ha. Ja kažem, jako me buni ova perspektiva zato što ne znam da li priču u prvom licu, drugom licu, trećem licu, pojma nema. Mada znam da ima jedna soba gore s ključevima i probamo tamo. Neće. They went to the gynecology ward on the first floor. Da, to je ovdje. Da, kapiram. Jajnici, jajovodit koje. I rup. Čekaj, jel tu ima... A, mogu i ovo da radim. Zanimljivo. Bi rekao da je nam tome tako komplikovano, ljudi bi rekli to je šta, ništa specijalno, to što vidiš to je. Stvari jako, tu ima mnogo sitnica, detalja i tako dalje. 2108-1938. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I am referring a patient to you, Renee T. This wretched girl eluded our control and caused trouble in the park almost 3 months ago. The nurses should pay more attention. I'm examining the girl on the 28th. I'll sort things out, don't worry. We don't want to make things any worse. Then they said that Renee was crazy and that the illness was all in her head. Be careful, little girl. Be careful. I was scared and I didn't talk to anyone about the illness. Only her. Not even the other doctor. He never touched Renee. He just wrote things down. You can tell me everything. Don't be afraid, he said. Everything's going to be fine. Do you want to know what I'm writing? I write down what I see about you. Everything I see. He didn't hate Renee. He tried to help her. But he rarely examined her in those small surgeries. Ne znam, za sad imam utisak da ova devojka ima podvojnu ličnost. Ali mi i dalje ništa nije jasno. Ovo gre ovdje još, gre se. The doctor who wrote things down was in surgery C. To je neki doktor koji je nju i proveravao, radio surgery 7, to je skroz tamo pravo. Ko je nju tako observirao, posmatrao levo desno. Možda sad mogu da uzem ključeve.
10 se ne vidi šta je, kapiram. Surgeries. Ne. Čekaj, kad tu... I ovo nevjerovatno mi je ovo toliko, kako da kažem, potresno to što ljudi bukvalno ovdje kao da su živi. Baš haos. Dio. Strašno. Prem da, ima ljudi koji se rode ovako pa moraju da se rešava. Kako to vezi imamo ovdje s ovim? Pa je mentalna ustanova. Valjda ovamo, ne znam. Može dole? A ponovno dole mu da. Radiology room. Ovdje je kao zračenje, tako. Čekaj, ti ima još ovdje onaj plan. To. Znamo li opet kako dolazim do gore? Filmić. Mora da je istorija toj ustanove. Od toga ništa. A ja sad recimo kad bih htio da izađem napolje, a mogu? A ako širom nek se luftira malo pa. Ovo. Ja, majko, vjerao. Surgery C. Arak, toaleti, reflektor, bilježimo ovo pregledalo. Kako ja rastam? Pokušam ponovo pravo, mislim, ne znam.
Tamo pravo, ajde idemo. 10. Ovamo. Sam bio, mislim, ali jesam, to su oni WC-i. Odnosno toaleti. Interesantno. Šta to bi? Ali hoću da osjetim to strujnje u kičmi, što kaže ova Marija Karan u onoj kaporasti. Opa! A ne, mislim da mogu vidjeti. Marija Karanka kaže kao strujica kroz kičmu, To još uvijek u ovoj igrici nisam osjetio, s obzirom da je očigledno thriller horror igrica, čekam da se to desi. A ovdje kao jesam bio ovdje. Jesam. Šta kaže ovdje? Surgery. Gore, aha, gore su, da. Definitivno moram gore idem, ali... Čekaj, ima neki podrum ovdje. Ima i ovdje nešto. Čudno. Nemam čak ni opciju da je zaključeno. Ja ne znam stvarno. Skrivato. Kako se nešto desilo? Možda to prozor? Možda treba s njom da idem, pa vrem. Mislim, ja mogu izravno da pogledam na YouTube-u kako šta gdje, ali... Onda ne moram da idem ovdje. Zašto mi onda na ovom glupom planu piše da je to to? Ja sam ovdje. Aha. Dobro, a ja zapravo šta? Ja ne mogu da prođem ovdje. Da bih otišao do ovdje. Do napolje nekog. Izađem napolje. Kažem, dakle, ja mogu da gledam stalno na YouTube, ali opet nije mi ni to fora, što znam. Ja pokušam da izađem napolje pa neko okolo da se stvarno... Jao, potrči bilo mi to oko. Možda s druge strane.
Tada sam izgubio 4 sata do dolaska dole, jer ovaj čurka nam da ide brže. Da, meni je vratno, kako nisam pročitao, imamo 2, ovdje su operacije i 7. 7 ne možemo, 2 je maltene iza nas ovog, i to je surgery C. A, B i C. To je ovdje. Ali ne vredi. Evo neko bučkalo. No? Telefon ti šef. Čudo, mozak, to me interesuje. Kaže da čovjeku ga interesuje ono što nema, tako da, evo ga Putin. Francesco Petrarca, vrzi. Su mogli bar naprave zatvorene oči, ono stvarno, vrzi, uznemirujuće. Koliko voda prija, nijedno piće ne može, bez obzira na sve. Ja imam tamo nešto, čekaj. René, to je naš... 12th March 1938. Renee T., 16 years old, Menarche at the age of 12, housewife, father unknown, mother a seamstress. Admitted for observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for psychiatric evaluation, which has been executed by me. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she has tuberculosis. Food deprivation. We shouldn't read this document. It's forbidden. We mustn't. If they find out, there'll be trouble. Čekaš sad? Da, podvena ličnost definitivno. Have you ever wondered who you are? Yes, you must have wondered. Cool. I never had children, I think. Let's read it. I need to understand. I need to remember. She is scared, hears noises and spirits, presents serious signs of anxiety psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused, has a distressed expression, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand properly. She has not felt well for 2 or 3 months. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. She always scares me. She chases me. Why are you here?" I had argued with my mother, and I was so disturbed by the shock that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children were whispering, calling my name. 16th March. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. 4th April. Transferred to the quiet ward, still under my supervision. Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake. The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done. Like witches, at the stake. "21st April. She is more awake this morning and responds to questions. She complains of headaches. She became emotional when she found out that her mother was there. She says that one day, years earlier, when she was with a friend of hers, she met a guy who made her get into a car and took her for a ride. There, she was made to smoke cigarettes and drink spirits, and that guy showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says that he promised to marry her and made her swear to keep it a secret. These details were roughly confirmed by her mother. After that, she became domineering, impatient, and hostile to her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public, going from laughter to tears without warning. She rants, masturbates. I can't remember these things, only the guilt, the stake.
I know that I deserve to pay for that guilt. I knew it even then. She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped. She remained rigid. Voluntary attention almost absent. Probable hallucinations. 25th April. Confused ideas, unable to maintain a spontaneous conversation. Reflexes all normal. Reactive pupils. Let's find Amara and we'll find the full medical record. Dobro, dakle ovdje smo otkrili neke stvari o nama. Da, neke stvari smo o nama, koliko sam razumio nama, možda nije o nama, ali kako bilo smo saznali smo da smo počeli se ponašamo malo čudno i promiskuitetno. Zbog nekih događaja. The park at the back and then down towards the kitchens. Parku, jel da? Gdje park baš? To je dole. A ta Amara je možda ona što se smeje, što nam je ulivala nadu. Park je 14, izlazi se ovamo. Ovo više mi se isplati da idem u dijagonalu, majke. This is the road we used to take. If she hadn't been there, in the park on that bench in spring for all those days, it was like escaping nature. She talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole something to eat and went straight back to the bench to eat it in secret, and we laughed. She did things to me. Sometimes she touched me. In the showers, I felt her body against mine for the first time. It was a shiver that warmed my soul. Eyes closed, the light slipped away. Dakle, tu neka njena drugarica koja je bila drugarica na poseban način izgleda. She wasn't in the system. He wouldn't let her in. That's it. She must be the key to my memories, to the reasons why. Nature helped me to forget, to get out of system. Let's look for Amara in the kitchens in the basement of the building, behind the greenhouse. Behind the greenhouse, aha, kapiram, to je staklenik, to je tamo s druge strane, odnosno kuhinje su onda mora da su tu negdje. Uglavnom, to je očigledno bio neki beg od realnosti. The scent of spring. The land of light was far away and we spent the days chatting, seated on the stone benches. Da, dakle, ovdje je bio pakao i prosto je bio potreba neko ko će da nas okrepi malo, tako. Iskreno bolje ona nego onaj ćelavi prevezak. Ako ćemo da biramo manje zlo. Kuhinje iza staklenika. Staklenik je tu, ali kuhinje... Aha. Opa! Romantika. Mora da je ovdje. Da. Come on, let's search everywhere. She must be here, without a doubt. Sam mislio da li ovo meni govori meni ili govori svoj drugoj ličnosti. To mi je još uvijek enigma. Hvala mi lampica.
iznenađujuće dobro određena grafika kazaljke. Ovdje nije sigurno. Evo, brate, uska vratanca. Keep looking. We mustn't give up. Ovdje, ovdje. Adele, that little girl has been there, motionless in front of the kitchens for hours. Poor thing. I gave her a sweet. She ate it without saying a word and remained there still. I don't think she's well. We used to see her now and again. Now she's always there. I'm off. The doctor's not here. He'll be here in the afternoon. Try and speak to him. Poor thing. Lost in her dreams. She was only a little girl. But nobody gave her a cuddle. On the contrary, they punished her. They said she was ill. Her dreams were bothersome. Even her dreams weren't hers anymore. I need her. But we will find her. We'll find her, won't we? When the water in the shower was cold, we ran away. But when it was hot, then she came to Renee, under that cruel white light. I can still feel the shivers that her body gave me. It all has to go back to how it was. If we recreate that magic, she'll come to us. Znači, moramo po tuš, ako sam dobro razumio. A možda nisam. Da se to... Dobre. Dobro, prvo zatvorim. A onda okrenem 2 puta. Šta okrenem 2 puta? Ovo? Ne? Ovo. Ej bre. Opa, onda zupčanik. I. Uvučem ručku. I stisnemo. I šta sad? Ovo možda greje vodu, šta? Ne razumijem šta je ovo. Ovo mi djeluje kao da je mašina za pranje sudova. Ovo, bože, veš. Ali dobro, ajde. Da, eto, mogu sam i tako. We'll have to turn on the water in the showers and switch on the boiler. The plumbing equipment was all situated in the kitchen zone. To smo završili, znači vraćamo se gore, tako. Crc. Ovo su bojleri i to sad radi, koliko sam razumio. Bi trebalo da se vratimo gore u najtežim tendencijama koje su eskalirale. Ovo je to ništa. Da imamo svetlo ovdje, da znamo šta. Kako nema? O? Kako se vratim gore sad? We have to turn on the boiler. Switch on the boiler. The plumbing equipment was all situated in the kitchen. To smo završili. A čekaj, možda ima ovdje još nešto. Stisnemo. A
čekaj, a ovo je kupatilo u stvari, tako? Sve radi lepo, uredno. Aha, evo ga, to je to. Pustili smo... Now everything's ready. We can go to the showers. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers. Narrow corridor in the kitchen. To je ovo, tako. Da, dakle, trebalo samo da otvorim ventil, to je bila moja greška, ali u principu sve ok. Sad se vraćamo u gore u kupatilo, što kažu ovi renomirani. Stvarno, samo 2 spratimo, nisam znao. A gdje su beš, to je na spratu, ako se ne varam. Ajde vidimo. 11, 12. 12 i 11, mislim da je to ovdje, ipak. Da bi se ona stvorila, moramo da stvorimo atmosferu u kojima su bili. To je baš neko nevratno. Not in this ward, not in observation, remember? Let's go into the tranquil ward. Aha, okej, to je tamo. Bukvalno kao kad smo mali bili, pa pokušamo s snovima nešto da uradimo na isti način, ne bili ponovili te snovi iste. Baš nešto nevjerovatno. Lako počne mi se dopada igrica. To me raduje. To bi trebalo da je ovdje pa negdje desno, ako se ne varam. Evo ga. Uglavnom sad ćemo, nadam se da nju prizovemo, tu devojku koja nam je pravila društvo dok smo bili ovdje. Everything's ready. Let's strip off and leave our clothes on the hooks in the changing room. Evo. Nisu baš možda veliko belo stavljali, okej. Let's now turn on the water and everything will be as it once was. Da, ovo je sad onako kako je bilo, to se stvar u glavi. Samo ne znam, a gdje da upalim vodu? Sad smo obnaženi. Tu bi trebalo da ovdje. Da provodim gdje je prekidač za vodu. Možda vama pravo kao što sam mislio. Aha, jest. Ubre u plaši. Ovo nije nešto što smo očekivali. Rekao bih. Da je to to. Amara was everything I could have been, but she existed no longer. I should have liked to cancel everything I used to do, and instead, I always did it again. It was my fault, and then she disappeared from my life.
There they gave you those injections which made your body and soul tremble violently. A whirlwind of anguish and unsupportable pain. I lived on terror of the next time. They had taken me upstairs into that ward where no one wanted to go. Dobro, sad smo obučeni, tako da uglavnom ukapirali smo da su nas razdvojili i da su nam znamo dali te neke injekcije da nam bude, odnosno da bi se ošamutili, tako to je da bi bili mirni i tako dalje. Let's look for Renee's room in the semi-agitated ward. Da vidimo tamo gdje su nju odveli. Šta se tamo dešava? Semi-agitated ward, to je, ne znam napravo gdje, ali ćemo pogledati ovu mapicu. Brapicu. Ono, tu ladno malo brže hoda sad. A ovaj dole, to bi trebalo bude gore na vrhu, tako. Patient tracker visitors, da. Gore. To je šestica. To je pravo tamo. Sad bi trebalo, aha, tako može. When there was too much chaos, they closed all the windows and the door. They switched off the lights and it was pitch black. Some people fell asleep. Some others stopped seeing their demons and things became more peaceful. To je da, klasična bitka s demonima. Ne razumijem čemu služi ovo ovdje. Kao zasekuti deo vrata i onda ti gunu pero unutra. To pero, šta je to? Os. A njena soba je koja? Ovdje smo bili, nema. Ovdje je zatvoreno. Uđe malo svetlo zbre. Treba se da muziku odjel. Znači onda volamo gdje smo bili, ali opet bili smo tamo, mislim, ne vidim pojentu gdje imamo ponovo. Da, pa čim se pali muzika ovdje, to je to. Koji je krevet njena? Evo, to je njena soba valjda, tako. Šta da radim sad? Naravno, nije kako kvalitetno određena igrica, ali dobro. Ja ne razumijem šta treba da radim.
sve strane, ne znam šta da radim. Let's close the window shutters, the door, and switch off all the lights. We want darkness. O, pa prepostavih. They put a straight jacket on you. They gave you a cold shower. They suffocated you with a sheet. Bože me They sačuvaj. tied you to the bed. They tied me to the bed. A woman died next to me, suffocated by her own vomit. She was tied down because she wouldn't stop masturbating. I remember her death rattle. I screamed, but nobody came. Everybody screamed in there. A whole lot of them. It was then that I saw that doll, which wasn't Charlotte. No, she wasn't Charlotte. In the solitude of that crowded ward, the past came to harm me once more. He brought it with him. I would never have expected to see him. He had come there to remind me who I was. That's what my mother used to do. That's what I had done. It seems that my life in here is a repetition of what it was out of here. The doll, the fear, the shame. I should have liked to cancel everything I used to do, and instead I did it again. Repeatedly. Sad, ko je taj čovjek? Otac možda? Ulica, šta? Monte Foscoli, 12th November, 1939. Dear daughter, it is with great sadness that I have heard what has happened. Your transfer and your sufferings are a cause of great worry for me. It will take time, but you'll see. Things will improve. They'll treat you and you'll get better again. I pray a lot, every day. Write to me often and tell me if you need anything. I'll do what I can. Try to be strong, Mom. This is the last letter she wrote me. Once I was put into this ward, loneliness arrived. After that medical examination, I received no more letters from Mum. Why is that man here? Why doesn't she come? Did I make a mistake? It didn't look like she wanted to abandon me. What did I do wrong? I should like to be able to reply to her again now, to change things. Da napišem majci poruku s obzirom da je nismo primali. Idem se ovo da uzvali. Ova. Dakle, ovi su me uređivali i tako dalje. To. Ne mogu ja plačem više, gdje sam?
Ali sad ću se ponašam bolje. Perhaps she would have listened to me. Will she reply? Ovo treba da ubacimo negdje, prepostavljam tako. The letters were sent to the archive. It was their job to send them. Sad, arhivu treba naći. Arhiva. Gdje je beš arhiva? Mislim da je beš, nisam probam kažem, ni zapazio negdje arhivu. Arhiva. Opet gore, šta? Ne, aha, ovo je gore. Onda je arhiva dole. Valjda. Pretpostavljam da je možda ovo. A onda ovdje, ja mislim. Ne? Gdje je arhiva? Ne? Evo, bože. Evo opet. Može to ovo 3, tako. A to 3 je... Da, tu smo bili. Ovo nije sigurno, a? Možda i jeste, bre. A to je taj koridor kojim sam mogu se vratim gore, kapiram, dobro. A, dobro, ajde da, ne znam. I onda je to možda na drugom spratu. To je ono što je pisalo pre nego što smo upalili vodu, kao idi uskim prolazom kroz kuhinju, ideš pravo tamo gdje treba. Moguće da opet nisam vidio nešto dobro. I opet. Lanđe, aha. Debil, čoravi. Pravo tamo. To bi trebalo bude ovdje do kraja negdje. When you were sent to a lunatic asylum, you lost the right to possess anything. Everything you arrived with was packed up and stored here, even the clothes you were wearing, in case you were released one day. Too many, however, never left. Je ključ? I tu ima ključeva, nisam vidio.
There must be a file with my name in the filing cabinet, somewhere here. A kako se ja zovem beše? Rene? Ne. A nešto. Ajde da zatvori to. Kako se ja zovem beše? Zatvori se. Evo. Dear Mother, please, I beg you, get me out of this place. It frightens me so much. You were right. I know I was wrong. I realize I'm so ashamed. If you only knew how much. But now I'll behave well. Sure, now things will be fine. I'll work hard. I'll be very good. Your daughter, Renee. Unfulfilled. This letter. It was Renee's letter, just like when it was written, but it was never sent. Why? Why did a thing like that happen? I've received your letter, Mum. You tell me to be patient and strong, while I only have fear and pain, and you no longer write to me. If only these lines could be my soul and tell you what's happening to me. The kids want to kill me. They all look the other way, and they tell me what I must do. I don't understand. She helps me, but what have they done to her? Can you tell me? Will you help me? Renee. Ni to nije poslato. Ta Renee je baš dosta pisama posla majici, odnosno nije poslato. Pisala je dosta. Montefascoli, 7th July 1940. My dear daughter, I have received no news from you. You haven't even dropped me a line for months. Unfortunately, I can't afford to come and visit you. I've no money for the fare. Do you remember Mr. Onofrio? He'll soon be coming to Volterra on business. I've asked him if would be kind enough to ask the director to have news about you. I hope when he comes back, he'll be able to give me good news. But write to me. I know that I was strict with you. You have to excuse me. I didn't realize. I've given Mr. Onofrio a new doll for you. You told me that you lost yours, and I know you loved it so much. It's not as nice as your Charlotte, but I hope that it will comfort you nonetheless. Keep your chin up, daughter. Things will be fine. You'll see. Mum. Montefascoli, 12th October, 1940. Dear daughter, I've written 2 letters to you and have received no reply. I await a letter anxiously every day. Mr. Onofrio has come back. He brought you the doll. Do you like it? He told me he didn't manage to speak to the director, but he did see you. I pray for you every day. Don Gino said a prayer for you during Sunday Mass. That was lovely, wasn't it? I've made up my mind, Renee. I'm going to bring you home. I've already written to the director. I told him that I'll take care of you. At the moment I'm not well and can't work, but I'll soon get better. You'll see as soon as I'm up to making the journey, I'll come and get you. I know you're suffering a lot, but bear up, I beg you. Mum will come to pick us up, won't she? Mum is good, but she's not well. That's why that man came. She also sent us the doll. I could have played with it and talked to it, waiting for her to come. But Renee never brought it with her. Perhaps she has been kidnapped like all the others and will be locked up here somewhere. Ja i dalje ne razumem o čemu se previše ovdje radi. Taman počnu da kapiram priču, jednom se izgubi iz ovog lika i počne da priču u 4. licu fazno. Let's look for the second doll. It'll be among bundles of the patient's things. A čekaj, kako to je onda ovdje? Ja dalje ne mogu da verujem. Rene, jao, što tako Rene ovo Rene? Pa ja sam ovdje Rene, zaista ne vidim o čemu. Ne znam. Tražimo tu neku drugu lutku, okej, ali...
Šta sad? Aha. Now we can open the bundle on that table in front of the window. To je ta druga lutkica. See, Mom was good. I was bad. Mom was worried about Renee and Charlotte. I abandoned Charlotte. We've abandoned her. Dobro. Ne znam ko je majka, ne znam ko je... Charlotte je lutka, ono drugo. Let's look for Charlotte. We have abandoned her. She will always remain where we abandoned her, beneath the hot lights. A tamo smo je ostavili. To je nešto na silu. I didn't do anything. I only obeyed orders. Charlotte's gone away. I didn't do us now. I only obeyed orders. Leave us alone. I didn't do anything. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. I didn't do anything. I only obeyed orders. Even though we're bad. Mom won't leave us alone. I didn't do anything. Charlotte gone away. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. She loves us, even though we're bad. I didn't do anything. I only obeyed orders. Ovo bi trebalo da je već polako kraj, dakle ova igrica nije što previše dugačka. To je taj doktor B, beš, kako se zove, dobro sam. Percepcija vremena izgubljena, apsolutno.
11, da nije malo prije bilo 12. Da, znam ovdje sam bio. Tu je on te neke zabeleške pisao i bavo. 7th September 1938. The patient frequently indulges in recriminations expressed in an explosive tone of voice. This morning she threw away the milk, saying it was full of urine, spittle, and all the other filth. Crazed, she hears voices. They order her about. She says she heard children singing. They were imprisoned in a school. 20th January 1939. Mutistic, groggy, pays no attention to anything. When questioned and stimulated, she starts crying and weeping. At other times, she laughs. 1st June. Apathetic, eats very little. She refuses to be touched. Doesn't respond. Passes her time in the park. The cooks report that she sits on a bench in front of the kitchens. 14 October. Impulsive once again. This morning she asked for 2 eggs to make zabolioni, but the moment she was given them, she threw them away. Excited, uproarious, slightly confused, she strips off. 8th December. Tied to bed for 15 days. High-spirited, tends to make witty comments and use vulgar words, laughs hysterically, masturbates. The nurses report that about 2 weeks ago she remained in the showers on her own and didn't want to leave. They report that when they took her away, she swore at them and then hit out at them and bit them. 2 nurses had to be treated for their injuries. Since then, they've kept her tied to the bed. Transferred to the semi-agitated ward, from the care of Dr. B to the care of Dr. C. I was with Amara in the showers. My memories terrify me. They're not real, are they? Of. 15th December. Dr. C. Patient notes. The abnormality of her psychic state has induced her to lead a life which is irregular and tends towards delinquency. A fickle and flighty character, she abandons her household duties at intervals and dabbles in occasional prostitution. Prostitution? Me? No, I don't think I could have. Or are my memories betraying me? What other horrible things might I have done without even suspecting it? The uncertainty, the fear of my own actions was one of the things that most tormented me. Her mental deficiency makes her deaf to the reprimands of her family. She has shown suicidal tendencies. She was brought to the ward yesterday, agitated and vociferous. Treated with Cardizol, 2 injections a week for 5 weeks. The therapies remove the light for a short while, but also all will, desire, and hope. It was torture, but you couldn't refuse it. No one explained anything to us. No one tried to make us understand. We were like animals on a stock farm. Second June. After a long period of calm and improvement, the patient is very agitated today and vehemently refuses to submit to a gynecological examination. She swore and cursed those who generated her, flailing her arms and hitting out. The patient, according to reports by Dr. B, has been subjected to periodic checkups since she had a spontaneous abortion about 2 years ago in her 3rd month of pregnancy. Conception occurred after she had sexual intercourse with a stranger who sneaked into the hospital park. As detailed in the charges filed at police headquarters in Volterra, a copy of which is attached to these clinical notes. ES therapy. Spontaneous abortion? It's not true, I'm certain. How could I have invented things if I didn't even know what they were doing to me? Da, upravo to. Da, verovatno je bilo ovo. Opet, perhaps Renee did really know. You can't be certain you know what you don't. Ko je Renee? Zar nisam ja Renee? Znači, And the stranger in the park?
I don't remember. Was it another invention or another memory removed? God, my head! Ovo možda objašnjava sve za sada. Druga Renee, odnosno loša strana čovjeka. 13th June. The nurses report that after having received her mother's letter, she fell into a state of great mental confusion. She threw her soup over another inmate because she was very anxious, and she punched a nurse. Impulsive, lashes about her. She rails against the doctor in vulgar terms while he is examining her, lashes out and spits. Block all correspondence so as not to give the patient further reasons to become agitated. 20th August, tied to bed. The nurses report that the patient becomes highly agitated after the visit of a relative or family friend. Even 2 days later, she still shouts ceaselessly that he commands her, that she must obey and harm herself, and that she is not Charlotte. All visits forbidden, constrained to bed and intensification of ES therapy until we achieve results. Calm down, you've got to be calm. Don't get agitated, we'll make you calm down. That's the only thing that matters. Is tranquility worth the price of not living? Third March. Alert, correct attitude, replies when questioned. The nurses report that the patient is calm. She washes and looks after herself. She affirms the existence of a certain Amara. She says that Amara is a patient who disappeared when she was moved to this ward. No confirmation. Probably a regressive hallucination. Evaluate transfer. Amara invented by me? That's not possible. She was there. I know she was there. I feel it. She must have left traces somewhere. Da, sad od ispada da smo imali spontani pobačaj, nam je neko napravio dete, to je bilo ona seljačina što nas je tobože čuvala, odnosno ovaj čuvar, ovaj ćelavi. A što tiče Amare, navodno smo izmislili. A da, što tiče tog deta što smo napravili, navodno kao spontani pobačaj, zapravo su morali da izvrše abortus, mislim, to je više nego očigledno. We can try to find her medical records in the archive where the letters from her mother were filed. Ajmo opet u arhivu. Da vidimo da li je Amara zaista postala, s obzirom da su i Amari navodno stizala pisma. Ako je ona bila izmišljena, pisama neće biti, ako nije izmišljena, pisma će biti tu. Ako su naša tu, je tako? Da provjerimo. Da. Se ne zaznamo. Jako bih volio da postoji sprint. Dosta je troma igrica na ovaj način. Malo kvari ugođaj. Ovdje, tako. Ovdje je na A, to je Amara, ček samo da... Amara B, age 32, housewife, mother of 2 daughters, married to Mario B. So Amara exists then, yet she had no children. She wasn't married, but that photo, it's her. 3rd June 1936, admitted yesterday. She shows signs of improvement. 10th June. Jolly, calm, tranquil. She behaves well, keeps herself tidy and clean. Discharged 8th June. 28th April 1937. Arrives, brought by her husband, in an anxious and nervous state. Has difficulty speaking, trembles. Discharged 14th May. 8th March 1938. A few days before Renee was admitted, she told me that she had also been admitted shortly before. Arrived yesterday in a febrile state. Discharged 14th March. She didn't leave. Certainly not after so few days, no. June 22nd, 1939. Readmitted. Once more the patient shows rapid improvement. Discharged 2nd July. 1st August, 1941. Umpteenth admission due to agitation. Discharged 27th August. She came and went, stayed there only for short periods, but I remember her always with me. What's happening?
4th March 1942. Here once more, the same situation. 8th March. Compared with previous admissions, the patient seems depressed even after a few days, although she bears herself well and is attentive. Discharged 25th March. 2nd April. The patient is distracted and apathetic. Her husband brought her because she doesn't eat, doctor. Sleeps all the time. I'm so worried, doctor. You know her. You can help her. 6th April. Tuberculosis. Patient transferred to Marigliano Pavilion in isolation. 3rd May 1942. Death due to tuberculosis. About 8:30. Is Amara dead? Poor dear friend, I wasn't even able to say goodbye to you. Enclosed is a manuscript written by the patient, probably delirium. I'm dying, I know it. I'm losing lots of blood, also internally. It's strange, since I came back in here, I can't think of anything other than that little girl with her sad eyes, her desperation. I only saw her for a short time, true, but she remains in my heart. Will she still be here? I hope to God not. I hope she's better and her mother's taken her home. My memories don't correspond. What's the point of this? Perhaps my memory is deceiving me. The things are not as I remember, as I see them. But she said she liked me. Really, I can't understand it. I just want to say goodbye to her for the last time. I never even said goodbye to her. Dakle, ta Mara je bila starija od How could a soul survive in this starija od hell? nje. I wish to feel things again. Pain, passion. Once again feel the tears wetting my face. Remember to have lived. Dakle, ta žena ima 32 godine, mi smo imali 16. Ona je par puta išla kući pa se vraćala tu, dakle, jako nestabilna individualka. Sad vratno idu na grobi da se oprostimo. A da. 12. poglavlje, to je mislim posljednje. Ali ovdje izgleda da više nije groblje. Jako lepo mjesto, bez obzira. Baš lepo. Da, to je ono, kapiram. Ali... Dobro. Daj, nemoj provjerim gdje je groblje. Čekaj. Evo, ovo je stablo, odnosno panje. Ne znam, možda malo. Da, ovo je zapravo tipičan thriller igrica, dakle nije horror uopšte, ali thriller itekako. I vjetar, kak je, šta znači ovo? Kura, ništa ne razumijem. Ovaj Island je okej, ali opet moj
Da smo na dobrom putu, zaista ne bih volio da smo na lošem putu, treba se vraćam posle. Ne znam šta pišu ovdje. Da bi trebalo na groblje da idem. Lepo mjesto baš. Mislim, čim postoji ovdje putić mora da je to mislim. Oho, još jedan crkveni hod. Je to možda onaj isti... to je to. To je to, da, ovdje smo bili na... Šta je sad za evo? Ovdje smo bili na početku. Da, ovdje se počeo. Campo Santo. Pa da, tamo bi trebalo dođe. Ali kako se stvori ovdje u redu. Da, definitivno bi trebalo na groblje dođe. Valjda, ne znam. Ovdje piše loading, šta znam. Što bi mi igrica dozvolila da se toliko popnem gore.
evo mene opet, pa ne znam, zaista, što da vidim da ljudi konstantno igraju drugačije poglavlja, drugačije kronološki. Zaista nemam pojma šta bi trebalo da se desi sada. Ali sam ja nešto pogrešio, možda pojma nemam. Uglavnom, pokušaju još neki 10 minuta maksimalno i prekinut ću posla ako budem našao nastavak, završit ću igricu ako mogu, ako ne, možda neki bug postoji u igrici. Jer vidim da bi otključali neka pogleda, moramo da se vratimo na 6 ili 5, samo što ja ne znam. Chapters. Čekaj, stavim sad polako. 3, 5, 6, 7. Šta? 12. Ovo je 12a, ako se ne varam. Ovo je poglavlje 12. Sam uradio sad, ja nisam ovaj nešto zeznuo. U kumeri. Ali imamo, možda nismo. Zašao. I ponovo smo ovdje. Pritiskam H, ništa se ne dešava. Krenem napred. Vidi, može. Ništa mi nije jasno, ali u redu, ajde. Ok, nastavljamo. Ona je sahranjena, ovdje ne ide levo ako se ne varam. I can't be sure it's Amara's. Pa ne znam. Ma da opet te njene slike u glavi možda nisu njene. Koliko sveće sunce ti bolje. Kapram da ne možeš budeš siguran, ali... These crosses are nameless. How will we ever know whose they are? There are no names. We were worth nothing, in death as in life. If there was someone out there who cared for you, well, perhaps. I had Mom. Let's go and wait for her. She'll come and get us. She promised. Je predvoljno. A sve ono cimor da se vraćam puno gore, molim te. Da li to jeste stvarno poražavajuća slika? Ti ljudi su bez imena, bez ičeg. Ništa se ne dešava. Let's wait for Mom in the waiting room. Jo, devojko, pa znaš gdje je to čak? Da treba se vraćam gore čak, jel? Mom will come. She'll come. She promised and will come to get us. She'll take us home. Now I understand. I won't misbehave anymore. I won't misbehave again, Mom. Don't leave me here, please. Sam bukom bez reči ostao, I mislim. won't bother anyone. Ovo je I'll be više quiet jebada. in my corner. Prvo bug u igrici zaključeno, pa onda hoće, pa neće. Pa cool, ali nju nisam ni How provadio. I really miss that dark corner where I used to pass entire days. I'll stay there like a good little girl, Idem, pičku. but take me away from this place. I must always concentrate on nothingness. Šta će biti? Možda seksa biti neće. Otherwise, I get confused and I'm afraid I won't be able to find my way back.
kad mi zabuga kompjuter i ugasi mi se snimanje videa da se roktam glavu odmah. Gdje je ona kula s onim? Edo majka, nema se. Ne mogu nekako odavde da penetriram, ali ne mogu. Ok. Any thoughts upset me in an incredible manner, which I'm not able to cope with. I'm afraid of myself, of what I might do when I get confused and don't remember. There are some hurts which I'm not aware of. Those are the hurts which cause me the greatest embarrassment. I only wish I could clothe myself away in a shell, in my little corner. See no more, hear no more, no longer exist. Mum, take me away. I beg you. Dakle, im u čekonicu i čekao majko, tako. What if she's already been? If she's already gone away? Let's check in reception. Recepcija. Recepcija. Vjerovatno ovo pretpostavljam, to je preko puta, tako. Miss, please send the following telegram to Ada T. Discharge of Renee T. impossible. Psychiatric evaluation negative. This is a sentence of life imprisonment. I can't spend all my life in here. I can't. It's a death sentence. Čekaj, da polako. Nemoj tu da radiš. Uvijek ima rešenje. Konačno vidimo sad, to nije dobro. Nemoj bre. Sad išli jasno mi. Con chi la mariterebbe Madame Adoré, con chi la mariterebbe? Uno spazzacamino Madame Adoré, con uno spazzacamino. E come la vestirebbe Madame Adoré, e come la vestirebbe? Di stracci e di toppe Madame Adoré, di stracci e di toppe. Uscite dal mio castello Madame Adoré, uscite dal mio castello. Duce, Mussolini. Ajde više, duboka škola, pozit ću se više do igrice. Idemo opet.
pojma gdje idem zaista. Ne znam da idem negdje, da se krećem, da se ne krećem, što je došlo. What's happened? What kind of place is this? Maybe I'm dead. I can't see any light. Što je ovo, kraj se I might be prošlo. dead. I can't get up. What's going on here? What's happening to me? There's no one here, yet these noises. God, my head is killing me. I can't keep my eyes open. Znam što je ovo ponovo iz početka s igrališta, ne razum. Jako sam zbunjen. Tokom cijele igrice. Dobro, okej. Dobro, ovo je s početka igrice. Dali su nam istorijat i ovo je sad valjda... ne znam. Samo što se dešava, smo živi, su mrtvi. Toliko pitanja. A nema odgovora. Nešto briga. E pa, juče je bio prvi, danas moramo drugi deo da obavimo kako valja. Iz nekog razloga nije htio da mi sačuva 14. Zašto ovako glasno čujem? Ja bukvalno sebe ne čujem uopšte, tako da... nadam se da će sve da bude u redu. Elem, ovo je baš glasno. Najbolje da ćutim.
nego što ponovno počne glasna muzika, odigrat ću ovo jedno poglavlje, pa ću da ugasim, pa ću da nastavim dalje da vidim da li se ja vidim ili ne. Uglavnom, ovo je 14. poglavlje, ponovo smo... Find medical file again. I don't want to know. I don't want to know anymore. There's only confusion. There were some who had scarcely seen me and thought they knew me and understood what was happening to me and could decide about my life. Da. Nemam ni lampu više. Uglavnom, iz nekog razloga sam morao ponovno da odigram... Šta? To su ti neki bugovi u igrici koje ja zaista nazovem. Kao onaj deo kod crkve, kada u jednom trenutku ne mogu da uđem, pa onda resetujem poglavlje i onda na kraju mogu. Mislim, to su neke stvari koje zaista nazovem, da je do igrice do mene, ali ovaj, nije važno. Uglavnom, nastavimo dalje. Sad smo na nekom mjestu, ne znam ja na kom, da li je ovo isto ono mjesto na kom smo bili. Nešto mi ne liči za sada. Mada, ovaj parkić mi je poznat. Kako je to nevjerojatno, kao na svakim prozorima ne postoji sloboda, svuda rešetke, gvožđe. Katastrofa. Aha, mogu ovdje da... Na dobrom sam putu bio. Samo ne znam ni koji je ovo period, level 40 i ona koja je bila, 46, druga, 23, 32, pojma nema. Ili 2016. I ne znam zašto na internetu piše da ima 12 poglavlja. A ovo je već 14. René, ovo je moj. In here, nobody laughs. I mean, really laughs. Not those crazy fools who laugh because people say they are mad. I don't know why, because they do really laugh. They say that I'm mad too, but I never feel like laughing. In the past, people laughed at me. But they were right, you know? You can't always cry, and people laugh when they are afraid, don't they? It happened to you, not to me. Better so. In short, they do that to show that they're happy. You oughtn't to be offended because it's true and deep down it's just like having pity, so to speak. But then you think about yourself and so you laugh to say that it's okay. Everything will get better, that it's all shit. It's all shit, this place. You're not trying to tell me that it's not true, right? An intelligent person, educated, not like me. And if I could see that it's a load of shit, just imagine how much better you understand. No, come on. No, I feel fine here, you know? After all, I can do anything I want or say anything I want. No, come on, no, I feel fine here, you know? After all, I can do anything I want or say anything I want. To? I ovo je moja isto. Ovo je 43, ovo je 43 isto.
Prvo, to su već, da kažemo, šta je bro? Ovo su već prvi zapisi audio koje smo čuli od nas, a da su ovo autentični, navodno. I ne znam zašto je Migisa toliko glasan, nije ovoliko glasan bila prošli put. Smo ovo mi? Oho. Kuća, odnosno kuća, bože. Kancelarija. Isus Hrist. Analogija, šta? Telefonče i telegram. 28th August, Idi, bro, uplaši me. 1942. We hereby communicate the death of Ada T., mother of Renee T., a patient in your institution. Ajoj. No known relative. Sincerely yours, Onofrio P. To je majka bila njena, dakle preminulo. I've nobody left in the world. Nobody at all. Solitude is very strange. It muffles everything, slows it down. It's an endless scream which doesn't emit any sound. A silent shout. I can't stop looking at myself. I will never leave this place. There's nobody for me out there. These walls have become my skin, and the wretched desperation within them is my soul without a voice. Here, nobody weeps anymore. How I would love to feel life, desperation, anger. I've stopped dreaming, daydreaming, maybe even thinking. I've lived in a reality which has corroded me, depriving me of everything, even of my capacity to feel pain. Da, par dobrih rečenica, znaš, samoća, beskrajan vrisak koji nema zvuk. Zanimljivo jako, ali ovo su u principu pogrešne misli kojima se vode ljudi koji imaju psihičkih problema. Ja nemam nikoga na svetu, tamo ne postoji ništa za mene, bla bla i tako dalje. To mora da se njima objasni. To je problem. Dobro, ovo ne radi, znači moramo pešaka kao i uvijek. Ali zaista, mislim, ovaj hod jako deprimira bez obzira na sve. Jer opet, mislim, prvo što se osjećam kod da imam 20 cm visine, druga, mislim, ovo stvarno traje zauvek i uopšte ne doprinosi mističnosti igrice, bar ne meni. Neko možda da, ali meni apsolutno ne. Tamo neću ni da gubim vreme da idem. Ali ne znam što se dešava sad ovdje. Mislim, razumijem da je ovaj hod možda kao simbol izgubljenosti, ne znam gde sam, nije mi dobro i tako dalje. Ali opet, mislim, ovo je zaista presporo. I neko kao da me tera da sklonim fokus igrice. Već se stalno se nerviram kako sporo hoda.
Ovdje, jel? Ne. Više nemam ni onaj meni sa sećanjima, emocijama i tako dalje. Baš ono. Mada to je možda logično ako sam se malo preubio, makar znam onda to. May 1943. Renee's in a good state of health. She eats and speaks, is orientated in space and time. Therapy suspended. 3rd December. She asks, reasonably, if she can leave the hospital. Evaluate patient for 6 months. 2nd May 1944. Discharge denied, despite favorable psychiatric opinion. The patient has no home or means of support. 4th May. The reasons why discharge is impossible are explained, and in this manner Renee learns of her mother's death 2 years after the fact. 5th May. During the night she tried to kill herself by hanging herself with a sheet, saved by the nurses. Restrained to her bed, she once more tries to kill herself by suffocation. It is decided to perform a transorbital lobotomy. Ohoho. Da, dakle, ona se izgleda vratila u normalu i pitala je da li mogu da puste iz bolnice. Naravno, odbili su zato što nema nikoga. Samim tim nema kao gde, ali po mom mišljenju su napravili jednu kontra problem su napravili, jer samim tim vi čovjeka dovedete do veće depresije kada ga držite zatvorom 4 zida i onda je devojka pokušala da se ubije 2 puta. Mislim, to je normalno, nažalost. Šta smo mi očekivali da će se desi, mislim. Pa su uradili lobotomiju. Gde idem sad? Ona je zapravo saznala za smrt majke 2 godine nakon. Ej, gdje bre. Verovatno ovdje, lobotomija je bila. Pa da, čim su ove igletine, to je to. Šta sad? Aha. 15. poglavlje, uje. Ah, 37. su dakle to usavršili, ovo je 43. Baš jezu.
otkrićem leka šta lobotomija se napustili su princip lobotomije 57. Uvijek mi je bilo interesantno to oko lobotomije da su još i tad imali anesteziju. Koji je ovdje doktor? Ovo smo mi. Prvi put vidimo sebe. Valjda, ne znam. Ćemo morati da cenzurišemo. Izgleda. Brate, ovo je baš haos. Ajoj. Brate, to je baš potres. 10th of June, 1944. Operation successful. Patient tranquil and collaborative. Motor coordination capacity reduced, but she's improving. Transferred to the tranquil department in the care of Dr. B. 25th of October. Continues to talk about Amara and her doll, Charlotte. The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement. Difficulty walking, not capable of riding, and the nurses report that they have to help her dress, wash, and feed herself. In the summer of 1944, Renee was transferred back into my department. Aware of little, indifferent, hardly ever spoke. One day, she said, "When I find the courage to look at myself in the mirror, I see a young face which is aged and looks at me full of fear. She is a woman now who has changed profoundly compared to the girl that I had under my care several years ago. Only the sadness of her gaze and her intelligence are unchanged. She's so young, just 23 years old, but is lacking all vitality. Perhaps her condition may improve, but probably not. Her life has been thrown away, and nobody did a thing to try to avoid this."
To izgleda to. To izgleda to. Da. Naravno, prećemo na ocenjivanje ubrzo, samo što pokušamo shvatim, kažem, kao što rekao, neke stvari generalno. Jako specifična igrica. Jako specifična i ne znam. Malo pomera vidike. Malo širi vidik i nekako daje do znanja ljudima koji nemaju, to te da kažemo, probleme. Kakvi sve problemi postoje okolo. I s čime se sve ljudi bore. Isto tako daje do znanja da malo stvari može da napravi mnogo veće stvari. Glupost jedna da prokrene ceo život i obrnuto. Svakako prelazimo na ocenjivanje, pa ćemo dalje da sabiramo utiske. Da, što se ocenjivanja tiče, dakle, kao što to uvijek biva, dakle, nećemo nešto mnogo da ga tupimo. Uvijek, mislim, krećemo od grafike. Za grafiku je 5. Zbog čega 5? Zaista bi ocena bila mnogo niža, da u slučaju nije, da kažem, da li je to neka produkcijska kuća, ne znam, LKA, IT, pojma nemam ko su ti ljudi, nikad čuo, zato smatram da nisu imali neki veliki budžet, a opet su napravili dobru stvar. Da je, ne daj Bože, 2K, Rockstar ili slično, Ubisoft, ne daj Bože, grafika dao bih realno 3 ili eventualno 4. Zbog čega? Zato što od 2006. godine, ako se sećamo, izašao je Hitman 1, Watch Dogs 2, Far Cry Primal i tako dalje. Dakle, to su igrice koje imaju izvanrednu grafiku, pogotovo u 2006. godini. Ova igrica deluje kao da je negdje iz 2010. 12. i tako dalje. Što se tiče priča je nekako, za priču dajem 7, naravno, ali priča je nerazrađena i previše konfuzna. Ne objašnjava lepo na početku kako šta i gde. Ja razumijem da je ovo thriller koji moramo mi sami da povežemo i razumijem da je devojka pripoveda o sebi i da je ubunilo i tako dalje, ali opet mislim da je potrebno, s obzirom da igraju i igraš igricu kao čovjek, bar su mogli da ostave neke tragove okolo, da mi možemo da čitamo pre nego što smo počeli polako da saznamo kroz rupe u njenom životu. Tako da mi se to recimo ne dopada, stoga priča 7. S druge strane, sam nešto prosto ostio dok sam igrao u igricu, bez obzira što je kratka igrica, što je dosta nerazrađena, što fali mnogo stvari, nešto sam ostio u njoj, neku povezanost i prosto ne mogu da odolim da ne dam 7. Pogotovo onaj deo kada smo pokušavali da oživimo Amiliju, kada smo išli da palimo bojler, pa ne znam, pustamo vodu, pa kopatilo i tako dalje, kao da sam neko bio tu, ja to što sad pričam ne mogu da objasnim bolje od ovoga, izvinjam se zbog toga, ali nečega tu prosto ima, nešto me je dirnulo i to je to. Raznolikost i interaktivnost u igrici 2. Dakle, u principu ništa u igrici mi ne možemo da uradimo sa strane, jedino što možemo da otvaramo i zatvaramo prozore koje mi hoćemo i to čak ne svuda. I naravno najveća zamerka je dosta tromo kretanje koje, kao što sam rekao više puta u toku igranja, kvari utisak igranja. Uopšte ne doprinosi, makar s moje strane, dakle to je opet subjektivna stvar, ali uopšte ne doprinosi mističnosti igrice, boljem doživljaju tome i slično, iako mislim da su zapravo time htjeli da malo prolongiraju igricu, jer je, kao što rekao, dosta kratka. Što se tiče video i audio efekata, 6. Lepo su odradili, ali mislim da su nekada prebučni, nekada previše tihi. Iskreno, nisam baš nešto previše oduševljen, ali ima dosta potencijala, tako da za to 6. Zahtevnost hardvera 9, zato što zaista igrica ne zahteva mnogo da biste igrali i mislim da je svako mogo da igra 2016. godine ovu igricu, čak i one koji su kupovali kompjuter za, ne znam, PowerPoint prezentacije, mislim. Samo je važno da ste imali grafičku od 1 GB, to ste mogli da nađete i za 2-3 dinara najviše, dakle najviše. I na kraju, generalni utisak 7. Moram da kažem još nekoliko stvari, dakle, takozvani draw distance je jako loš. Dakle, koliko puta ne vidim ogradu i onda krenem, mislim da je prolaz i približim se 2 metra i onda se ograda stvori ispred mene. Drveće, o tome da ne spominjem, dakle, ali ja shvatam da je ova igrica, dakle, ne treba da se bazira na grafici, već na doživljaju, ali s obzirom da ocenjamo sve i svaku igricu isto, a prosto mora da postoji neka pravda, jel tako? Što se tiče glasa i naratora, odnosno žene koja je, jel tako, davala glas René,
Glas je jako ravan, izveštačen, kao i moj, jel tako, za sad bar. Nerazumljivo priča, često izlazi iz lika, zatim dijalozi prelaze s jednog na drugi, prelamaju se zvukovi, jedan ton odmah, potom drugi ton, kao da čita napamet, kao da nije, da kažem, neki doživljaj, kao da neko, ne znam, neki, da kažemo, trećerazredna glumica koja je eto gurnuta u neki scenariju, naučila ga napamet za 2 dana i onda otišla u studiju da snima ili na pozorišnu predstavu da izvodi. S tim u vezi kad se sve sabere i oduzme, a konačno ocena je 6 i to je nažalost za sada na retro tabelici poslednje mesto. Za to, hvala što ste gledali, ako vam se dopalo, kliknite zvonce, zapratite, možete i da označite da vam se sviđa ako hoćete, ako nećete, ne morate, vaša stvar, ovo je demokratija, svako radi što želi i to je to, veliki pozdrav, ćao.